ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਗ 1003 ਅੰਗ 1014 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਅੰਗ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਅਤੇ 11 ਅੰਗ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮਿੰਗ ਨਾਓ ਟੂ ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਚੌਥਾ। In this first shabd here tonight, Guruji describes the origin of all creation. And see, God's creation is so vast, so mind-boggling, and ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। To grasp it is so difficult. To keep track of our own family and family members already is so difficult. Can you imagine on a wider family, on a wider what do you call, village, on a wider city, on a wider town, on a wider city, on a wider state, country, world, universe. His creation is so vast. ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। But to come to terms and to understand some aspect of his creation, Guruji says, you need to go to the Satguru, to the Shabad, enlightenment will come in from inside, and you will come to terms with his kudrat, with whatever he has created. On our own, we will never be able to understand, fathom anything at all. Only to the Shabad, to the Guru's grace, can we fathom some aspects of his creation. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਚੌਥਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸੁਭਸਾਦ। ਓਅੰਕਾਰ ਉਤਪਾਤੀ. Oankar is the primal sound by which he created all creation. Oankar, kar means to do continuously. Utpati, utpati means to create something which is created in form. Jida koi akar hove. So by one primal sound he created all forms. Kiya dins sabrati. He created night and day. In other words, he created time. ਸਮਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। One train ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਖਾਣੀ. One is jungle, train is blades of grass, meadows. Tribhavan is the three worlds, the worlds above us, this world and the worlds below us, in other words, the entire universe. Pani, water. All this were created by him. Char Ved Chare Khani. The four Vedas were also inspired by him. And the Chare Khani, the four sources of creation, under Jera Setu Utpush. Khand Deep Sablova. Apart from time, he also created space. Khand is small countries, Deep is islands, Sablova is worlds. Countries, the continents and all the worlds he created. He created time, created space. Ek Kvavate Sabhova. With one mystical sound, with one mystical word, Kita Pasao Eko Kwao. He created everything. See, what Guruji is saying is also mentioned in other religions. In the beginning, the word was with the Lord, and the Lord created through the word. In Islam too, also they have the word they use is kun faya kun. He willed it, so it became. Ek Kwave Te Sabhova. Karne hara bujore. And who is the one who created? Who is the real doer who created all this? We will never be able to understand this unless
Satguru mila ta sujare. Just Satguru mila. You notice is Satta, Tatenusyari, Guru, Gageno Ankar, Rarino Ankar, Shabd Guru. Shabd Guru ji mile. As the Shabd lodges inside you, it gives you enlightenment. Ta sujare. You understand. Some aspect of realization will set in through the Shabd Raham. Trigun kiya pasara. Whatever is created is in Trigun, is in Maya. Rajogun, Tamogun, Satogun. And whatever is in Maya goes to counting, to lekhas. Some go to hell, some go to heaven. And avatara here means to be born again and again, to be reincarnated. Nark Surga avatara. And the main cause of this going and coming in Maya is your home. Home ave jai is the cause of births and deaths. And with home, jinachar man de vich home hove, man tikka na pave rai, man tekadani. Rata par vi tekadani man. So long as there is home. And without the Guru, Baj Guru Gobara. Without the Guru, Gobara. Gobara is pitch darkness, ignorance. So the Guru is of utmost importance to understand creation, his Kudrat. And mil Satguru, Nistara. Jo Satguru nu milida na, banda andro Nistara ho janda, oda bacha ho janda, oda kalyan ho janda. Ho karm kamane. Anyone who acts in home jite kere jo vi karm kite na, tete band galane. Unne sare tere te bandhan pay jande galane, gal vich. They become phaya around, they become noose and chains around your neck. Any action done in home. And everything belongs to him. But if you keep on clinging on to something, you say, meri, tari, oha pair, lohari. Lohari means placing chains and locks around your ankles, iron chains around the feet. Such attachments are really iron chains around the feet. So Guru mil ek pashaan hai. Ohi Guru nu milda wa, jehda ek nu pashaan linda, aapdi dubda maar linda wa. Jis hove bhag mathan hai. But this happens to someone who is very fortunate. Now destiny is written on the forehead. To get this destiny written on the forehead, you have to do lots of kamai. Then he writes that yes, realization will set in. So milya je harman paya. And un ofi milda, jera harinu pa jave, on who he is pleased. So pula je Prabhu pulaya. And remember, he is a doer. He is the one who will drive you. If you conduct yourself in such a way, he can also lead you astray. वो आप ही पढ़ा देंदा वा ने आपो मूर्ख ज्ञानी. No one becomes a मूर्ख or a ज्ञानी by himself, because in Japji Sahib Guruji had told us Nanak Uttam Neech na koi. All are his creation, he decides. Jai karave so naam vukhani. And if he does through you, he does it, he will inspire you to chant his name. Vukhani here means not to show. Vukhani in Gurbani means to chant, to recite his name. Tera antna para vara jananak sad balhara. Hey Vaheguru, no one can ever know your limit or end. Janan sad balhara. Second Shabd tonight, Guruji says, although God is a real palanhar, the one who cherishes you and who gives you all his bounty, we tend to attach ourselves to Maya, the physical things which you receive, and get deluded into thinking that these things will protect us. Maya is very deceptive. Only the Creator can protect you. It misleads us away from the reality of God. So Guruji talks about Maya in this Shabd. Mohni. Mohni means something which is very enticing, very bewitching. Mohni moi liye tre guniya. Mohni, Maya jehdi badi mohni hai na, badi man nu khichan wali, ਉਹਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ Maya, you see, Maya has got three shades. We have tamogun, where someone is in Maya is in utter darkness. He doesn't know what he is doing. All he is just living is for the moment.
Slightly when you get a bit of knowledge, you get out of the tamogun stage, you go into rajogun, where you want to claim, you want to always be in Raj. You always want to be ruling over others. So it's full of home, but there's a lot of self-interest in rajogun. And from higher than rajogun, you have satogun, where you do lots of charity, you do a lot of good works, but it's still in home. It's only when you... So, lowest is tamogun, utter pitch darkness, you're just living for the moment. Rajogun, slightly higher, but full of self-conceit and self-serving actions. Satogun, you have a bit of charity and you do good to others, but you're still doing it with lots of ego inside you. It's only when you break out of these and you go to a higher plane, you go to the fourth plane, Sehaj, which is beyond Maya, that you have a chance of union with God. So, moni mohe liye tre guniya. Tena guna di Maya ne na bande nu moh liya, ode mana nu moh liya wa. Te moh da karke, because of Maya, lobh vyapi jhuthi duniya. And the world becomes very greedy for Maya. You want this, you want so much of property, money, cars, all kinds of protections. Lobh vyapi jhuthi duniya. And meri karke sanchi. Sanchi means ikathi. Avi cheez meri a, sab cheezan kathiyan kitiyan. Ant ki baat sagal le chaliya. And jehdiyan bhi cheezan kathiyan kitiyan na, sariyan unnu chhal lendiyan. Chhal lendiyan means dhokha kar diyan. They all deceive. Whatever has been collected deceives you at the final end because they do not go with you. In contrast to Maya, God is nirpa, He is fearless. Maya will make you full of fear. You start hiring bodyguards to protect yourself. Nirankar, He is without any form. Maya is always with some form. Dayaliya, always full of mercy and compassion. In Maya, it is always yourself first. There is no daya. So Maya is full of fears, anxieties, and Maya is in form. Maya is ruthless, incapable of grace. In contrast, Nirpo, Nirankar, Dayaliya God, Jijan, Sagle Pritapalya. He takes care of all creation, Jijan, Sagle Pritapalya. Saran Pritapalna Karta. Even those who don't remember him, Akit Kananu Palda, De Nithame Thao. He is so gracious. Rahao. Ek kai shram kar gaadi gad hai. Ek means some. Shram is effort. Kar gaadi, gaadi means toa. Kai na bade mehnat karke na, toa kad ke na, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਆ. They have notes, they have money, they put in a dabba, they put in a gad dinde, they hide and bury in the ground. एक है सुपने दाम न छड़ है कई ना जेड़ा दाम दमड़ी पैसे ना सुपने विच नहीं छड़ दे. Even in the mind they'll be counting money. राज कमाए करी जिन थैली. राज कमाए करी जिन थैली. सो राज जे कोई बंदा राजा बन जावे ना उन्हें थैलियां बोरियां भर लियां. See, the pharaohs used to do that. They were so Mary, any one of the pharaohs, you see, they said, look, whatever when we die, we are going to go to the pyramids, we are going to be buried there. All my gold must be buried with me. So now when they are excavating, they find the gold is there, hota chale gaye. So, Raj kamai kari jin thali, tate sang na chanchal chaliye. Chanchal is jedi maya na, chanchal is very mercurial, la itbar, untrustworthy. वो नहीं जानती तेरे नाल. एक है प्राण पिंड ते प्यारी. कन्या वास्ते ना माया ना प्राण is more valuable than your very life in your body. जिंद जान तो प्यारी हो जाती है. एक संची तजबाब में तारी. कन्या ने ना माया इकट्ठी कर दिया माता पिता नु धोखा दे के त्याग के. सुत मीत भरात ते गौजी. पुत्रां तो दोस्तां तो भरावां तो गौजी मीन्स लुका के रखी. They will hide from
everyone. ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਸੁਤ ਮਿਤ ਪ੍ਰਾਤ ਤੇ ਗੋ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਕਟ ਨਾ ਹੋਈ ਖਲੀਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਲਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂੰਗੀ। It does not stand up to be counted as a friend when it's time for you to depart. ਹੋਏ ਅਦੂਤ ਬੈਠੇ ਲਾਏ ਤਾਰੀ। Some become hermits, ਤਿਆਗੀ, ਜਿਸੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੈਠੇ ਲਾਏ ਤਿਆਰੀ, ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਪੰਡਤ ਵਿਚਾਰੀ। Some become yogis, some become celibates, some become pandits, some ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। But Guru Ji says, ਗ੍ਰਹਿ ਮਣੀ ਮਿਸਾਣੀ ਬਨ ਮੇ ਬਸਤੇ। See, ਹੋਏ ਅਦੂਤ ਬੈਠੇ ਲਾਏ ਤਾਰੀ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਪੰਡਤ ਵੀ। There's nothing about naam here. They're all making the efforts to stay away from Maya. ਗ੍ਰਹਿ ਮਣੀ ਮਿਸਾਣੀ ਬਨ ਮੇ ਬਸਤੇ. Some of them stay in graveyards and cremation grounds to say that we have conquered Maya. ਉੱਠ ਤਿਨਾ ਕੇ ਲਾਗੀ ਪਲਿਆ। ਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। You may be living in a graveyard. You still need pots and pans to cook your food. You still need to keep your sustenance at least 2 or 3 times a day. Maya will come in some form. ਗ੍ਰਹਿ ਮਣੀ ਮਿਸਾਣੀ ਬਨ ਮੇ ਬਸਤੇ ਉੱਠ ਤਿਨਾ ਕੇ ਲਾਗੀ ਪਲਿਆ। ਕਾਟੇ ਬੰਧਨ ਠਾਕੁਰ ਜਾ ਕੇ, ਬਟ ਓਨਲੀ ਜਦੋਂ ਠਾਕੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਬਸਿਓ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਏ ਜਨ ਮੁਕਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ। ਗਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, it is God's name, loving remembrance of His name should be your true support, not Maya, which unfortunately people mistakenly rely on. The next shabd tells us, Maya to bachan li ek hi upav hai, naam. Maru Malavinma. Simro ek niranjan so. The word niranjan means jada Maya to rahat, who is beyond Maya, cannot be perished. Simro ek niranjan so, jate birtha jaat na kahu. Koi khali nahi janda ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ. When you come to the Satguru, you may just matha take and sit down for 2 minutes. Still you will receive some benefits, some blessings. ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ। ਮਾਦ ਕਰਮ ਮੇ ਜਿਨ ਪਿਤ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ, when you were in the mother's womb, you were a fetus and you were taking food in the mother's womb. He was the one preserving you there. ਉਹਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹ ਸਵਾਰਿਆ, ਜੀਵ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਜਾਇਆ, ਸੋਈ ਵਿਦਾਤਾ ਖਿਨ ਖਿਨ ਜਪਿਆ। ਉਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ, the Lord of your destiny. Remember Him always. ਜੀ ਸਿਮਰਤ ਅਵਗਣ ਸਭ ਟੱਕੀ। And we do all kinds of mistakes and foolishness, and we do all kinds of sinful actions. Yet He covers your faults if you remember Him. ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਛੁਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਅਵਗਣ ਸਭ ਟੱਕੀ ਹੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਉਰੰਤਰ ਧਾਰੋ। ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਓ, ਵਿਖਿਆ ਬਨ ਤੇ ਜੀਉ ਧਾਰੋ। Now the word ban normally can refer to jungle. Ban also refers to pani, water. So ਵਿਖਿਆ ਬਨ, ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਜੀਉ ਉਧਾਰੋ, ਬਚਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਕਰਨ ਪ੍ਰਾਮ ਮਿਟੇ ਬਿਲ ਲਾਟਾ। Pala means to bang about your arms in despair and to wail. Karan prab mite bile lata. All your self-pity and misery will be ended. How? Jap Govind Parampa Phata. Recite His name and patakna te tera dar sara mit javega. Satsang vela ko paye. Nan tanka
bal bal jaye. All these benefits of Naam you gather in Sadh Sangat, in holy company. Ram Naam Mantana Adhara. Now Ram da Naam na tera man te tan da adhar hua. Not Maya. Maya tere man te tan da adhar nahi ho sakti. Ram Naam Mantana Adhara. Jo simre tiska nistara. Je tu simran karega, uda nistara ho janda. See, japna is important. Ude gun gaune is very important. Udi aradhana karni very important. Uda jas karna very important. But simran karna, Prabhu ka simran sabte ucha. Going deep inside, closing eyes, going deep inside, connecting with Him inside you is the highest form of worship and connecting with Him. Very few people do that. But Guru Sahib kehende na, Ram Naam Mantra Nadara, jo simre, jehda simran karda na, usa nistara, usa bacha ho janda. Mithya was satkarmani. Jehdi mithya is perishable, Maya is perishable. We think those which are in form, in Maya, we think these things are going to be with you forever. Hitlayo Shat Mooda Gyani. The foolish ones, Hitlage, Pyar Palinde Maya di Chijna, Kam Krodh Lo Madamata, and they are driven by all kinds of passions. Kodi Badala Janam Gwata. Maya Laina. Tikriyan Lai, Avda Janam Gwa. Bendaya, Apna Chod Paraye Rata. Because there is so much of greed inside you, whatever is in your own home, you leave that and you go around looking for more things outside. Apna chod praye rata. Pyar pa bendawa. Baaliyan cheezan de naal. Maya mad man tan sang jata. Maya de nashe de vich na, man te tan hun surat nahi rendi. Trishna buje karta kalola. Udi trishna, his greed does not ever decrease. He does all kinds of pleasures. Karta kalola, uni aas, mithya sab bola. Te, jo bhi aasa rakhda, pura nahi hondi. Because Maya kite cannot fulfill your wishes. Only Naam can fulfill your wishes. Mithya sab bola. Jo bhi gal karda na, he doesn't stand by his words. Gurbani Veechar furman hondhe ke ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰੇ ਤੇ ਖਿਸਕ ਜਾਏ ਸੋਈ ਨਰ ਕੱਚਾ. If you say something and then you waver and you don't keep your word, you are a ਕੱਚਾ. And ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਚਾ, you can never enter his court. ਕੱਚ ਪਕਾਏ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਨਾਨ ਗਏ ਜਾਪੇ ਜਾਏ. You must be a man of your word. You must be truthful in your actions. ਉਨੀ ਆਸ ਮਿੱਛਾ ਸਭ ਬੋਲਾ, ਆਵਤ ਇਕੇਲਾ ਜਾਤ ਇਕੇਲਾ, ਹਮ ਤੁਮ ਸੰਗ ਝੂਠੇ ਸਭ ਬੋਲਾ. ਆਉਂਦਾ ਕੱਲਾ ਵਾ, ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਵਾ. ਤੇ ਹਮ ਤੁਮ ਸੰਗ ਝੂਠੇ ਸਭ ਬੋਲਾ. ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਬਚਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ. ਪਾਏ ਠਗੌਰੀ ਆਪ ਭੁਲਾਇਓ. ਬਟ ਦਿਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਠਗੌਲੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਈ ਆ. ਭੁਲੇਖੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਇਆ. ਦਿਸ ਡਿਲਿਊਸ਼ਨ was also part of his creation. Nanak kirtan ja mitayo. Guruji says, whatever is your actions, Nanak kirtan ja mitayo. ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਕੀਰਤਨ ਜਾ ਮਿਟਾਇਓ. ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, see there are two parts to this. When we read Baramaha, we come across Kirt Karam ke vichhide kar kirpa mein lo Ram. Karam is an individual action. Once the individual actions are repeated on a continuous action, on a continuous basis every day, oh kirt ban jandi hai, subha ban janda. That subha, because it is written कि तू आ कीता आ होगा, you keep on doing that, oh कित becomes पक janda. So कितना मिटे जाए, only his grace can overcome that. तो नानक कितना जाए मिटायो. पस पंखी पूत और प्रेता, जेड़े पशु पंछी पूत प्रेत बॉबिज जोनी फिर नेता. Because नाम नहीं जपिया, कई जुना विच पै गया, अनेता.
in many ways. Jai jaan utte reh na paave. Jithe vi janda na, whatever world or dimension he goes to is temporary. Oda pura tikana nahi milda. So Guruji keeps on saying, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਟਿਕਾਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ, your real home where you will always be with God, ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਘਰ is in our own mind, ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ। ਜੇ ਜਾਣੋ ਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਪਾਵੇ ਥਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਠ ਉੱਠ ਫਿਰਦਾ ਆਵੇ। And without a permanent place of rest, again and again he goes into many existences and lives. ਮਨ ਤਨ ਵਾਸਨਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਆ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਨਾ ਨਾ ਮੰਗਾ ਨਾ, he has got lots of wishes and desires, a vast army of desires. Aham ev mutho bechara. The poor wretches are deceived by their egos. And when you have ego with you, anakh dukh aur bahut sajai, taaki कीमत कह न जाए. Prabh Vishnu nark mein paya. When you forget the Lord, you are sent to hell. Or if you are still alive, you endure a hellish existence. ਪ੍ਰਭ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਰਕ ਮੇਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਾਤ ਨੇ ਬੰਧ ਨੇ ਮੀਤ ਨੇ ਜਾਇਆ। ਉੱਥੇ you absolutely alone, no helpers, no one will be able to assist you. जिसको होत कृपाल स्वामी, only with his grace, सोजन नानक पारग्रामी। ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਰਮਤ ਪਰਮਤ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨੀ ਆਇਆ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਜਗਤ ਪਿਤ ਮਾਇਆ। In the light of all the above wisdom by the Guru, patakta patakta hun Guru di sharan ਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਜਗਤ ਪਿਤ ਮਾਇਆ, ਨਿਮਾਣੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਿਦਾਰਨ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰਨ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸੀ ਨਿਸਤਾਰਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢਨਹਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਹੋਤ ਨਿਸਤਾਰ। But if you are prema bhakti, you can be saved. ਸਾਧ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਤਨ ਧਾਰਿਆ। Now the Sadguru is literally his body and his very being. He is the very image of God himself. He is not God. He is the image of God. Sad Roop is image. Sad Roop apna tantarya. Maha agante aap ubarya. Maya the aganton ne aap hi bachaya. Jab tak samdam mishte kishnahi. आदन प्रभ अगम अगाही। बंदे को कोई जब तक संयम नहीं हो सकता। आद अंत प्रभ अगम अगाही। Only he, the unfathomable one, is able to save you. नाम दे मांगे दास तेरा, हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा। मैनू नाम बख्श, हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा। हरि दा जीवन पद भी मैनू बख्श। Give me the highest status in your presence. In the next chapter, Guruji says, you must take the sharan of the brave, fearless Satguru who will take away your parampulekhe about Maya. Maru mela panna. Kat ko dehkavo loga, kaade ਲਈ ਠੱਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਮੋਹਨ ਦੀਨ ਕਿਰਪਾਈ। ਉਹ ਮੋਹਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾ। ਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ। He is very merciful to the lowly, the downtrodden and the humble ones. ਐਸੀ ਜਾਣ ਪਾਈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ। ਸ਼ਰਨ ਸੁਰੋ ਗੁਰਦਾਤਾ ਰਾਖੇ ਆਪ ਵਡਾਈ। ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਬਹਾਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਵਾ, ਆਪ ਵਡਾਈ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। Translation says he submits to the will of his devotees. That is wrong. No, ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ. He accepts the wishes of his saints. How can he be submitting to the will of his devotees? You cannot submit God to your own will. He lovingly accepts your wishes and he grants them. ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ, ਦੁੱਤਿਆ ਭਰਮ ਚੁਕਾਈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਰਮ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। In the next Shabad, Guruji says, this Shabad ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾ।
that we should all ask for the daat of naam like this. ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮਾਰੂ ਮੈਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਅਤ ਭਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਮੋਹ ਸੇਵਕ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਵਾਂ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਪ੍ਰਾਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾ, ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾ। ਮੋਕੋ ਦਿਓ ਦਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਮੋਕੋ ਦਿਓ ਦਾਨ। ਹਾਂ ਸਗਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜੋਈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਿਆ ਖੋਜ ਕੇ ਟੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਬੀਜੋ ਅਵਰ, ਬੀਜੋ ਮੈਂ ਦੂਜਾ, ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। There's no one else besides him who can ever salvage me. ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਮਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਹੈ ਹੋਸੀ ਆਹੇ, ਹੈ ਮੀਨਸ ਹੁਣ, ਹੋਸੀ in future, ਆਹੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੀਗਾ। He was, is and shall always be. ਦਇਆ ਮੋਹੇ ਕੀ ਜੈ ਦੇਵਾ, ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਲਾਗੋ ਸੇਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ। The next shabd says, you must have an inner confidence and joy of being a das, of being a slave, a servant of God. So ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਮਾਰੂ ਮਲ ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਰਨ, ਬਲ ਬਲ ਬਲੇ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਲ ਬਲ ਬਲੇ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉੱਤੇ ਬਲਹਾਰ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਭੇਟੇ ਸੰਤ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਕੋਈ ਮੇਲ ਦੇਵੇ ਖਾਂ, ਜਿਤ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਧਿਆਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਲ ਬਖਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆ ਸਕਾਂ। ਮੋਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਤ ਕਿ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਓਟ ਅਦਾਰਾ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਓਨਲੀ ਸਪੋਰਟ that I am your ਸੇਵਕ, I am your ਦਾਸ। ਸਰਬ ਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਰਨ ਇੱਕ ਬਿਨੋ ਦੀਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਦੀਨ ਨਿਮਾਣਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਮਰੀ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੋ, ਤੂੰ ਜਲ ਹਮ ਬੀਨਾ। ਤੇਰੀ ਜੁਗਤੀ ਤੇਰੀ ਵਡਾਈ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜਲ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂ, ਪਾਣੀ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵਾਂ। ਪੂਰਨ ਬਿਸਤੀਰਨ ਸੁਆਮੀ ਆਏ ਆਇਓ ਪਾਛੇ, ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮਾਲਕ। ਪੂਰਨ ਬਿਸਤੀਰਨ ਸੁਆਮੀ ਆਏ ਆਇਓ ਪਾਛੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਸਗਲੋ ਪੂ ਮੰਡਲ ਖੰਡਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਆਛੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਵਾ। ਅਟਲ ਅਖਿਓ ਦੇਵਾ, ਅਟਲ ਮੀਨਸ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਇਟਰਨਲ। ਮੋਹਨ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ, ਬੜਾ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ, ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਵੈਰੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ। ਦਾਨ ਪਾਵੋ ਸੰਤਾ ਸੰਗ, ਨਾਨਕ ਰੇਨ ਦਾ ਸਾਰਾ। And in ਸਾਧ ਸੰਗਤ, in utter humility, I receive the gift of your grace. Maru Mela Penma. God's name should be cherished and adored. It will fulfill all your wishes. Maru Mela. Tips agaye santa. Tips means to be fully fulfilled, satisfied. Jede santana, the saints are fully satisfied. How are they satisfied? Gur jane jin manta, those who have received the mantra of his name from the Guru. Taaki kishke na jai jako naam badai. He can never be ever fully understood or measured who has got the greatness and the glory of Naam in him. Manne ki gat kahi na jaye, taaki kishke na jaye jako naam badai. Lal amola lalo. The word lal means pyara. Amola means mola to bahar, priceless. Lalo means jewel.
My beloved is a priceless jewel, the translation is correct. Ageh atola namo. And ਉਹਦਾ ਨਾਮ Ageh. The word means geh. मैं pen gya, padya. Ageh means he cannot be held. You cannot hold on to him. He is not a physical entity you can hold on. Atola. And you cannot weigh him. He is priceless. Namo, oda naam raha. Avigat jo manya manu. Avigat, jeda adish prabhuva. Invisible, formless Lord. Avigat so manya manu. Gurmukh tattva jnano. The Gurmukh receives the essence of all wisdom. Pekat sagal tyano. And jo vi vekhda na dhyan la ke vekhda va. Gayo ਮਨ ਤੇ ਤਜੋ ਮਨ ਤੇ ਬਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲ ਤਿਨ ਕਾ ਠਾਣਾ ਗੁਰ ਤੇ ਮੈਲ ਪਛਾਣਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚ ਵਸਦਾ ਨਾ ਨੇਚਲ ਆ ਅਹੇਲੋ ਆ ਪੱਕਾ ਅਡੋਲ ਗੁਰ ਤੇ ਮੈਲ ਪਛਾਣਾ ਗੁਰ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੰਦਿਨ ਗੁਰਮਿਲ ਜਾਗੇ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈਗਾਏ he's got no more desires or greed in him. Sehaj, Samad, Subhai. In peace and natural ease, they are attached to God. Har Pandar Hath Haya. Hari da Pandar, Khajana. God is a treasure himself. Hath Haya means you receive the treasure of God himself. Nanak, Gurte Paya. And this is received through the grace of the Satguru. Now we come to Maru Mela Panmakar Shema, Dopade. Guruji says you must give up all clevernesses and have sincere, innocent faith and trust in Nam and the Guru. Maru Mela Panmakar Shema Dopade. Ek Oankar Sumsad. Shod Sagal Syanpa. Milsad Tyaga Guman. See, Guruji keeps on saying that you must have faith in Nam, trust in Nam. But yet, we will try our Syanpa, our clevernesses, and try to... There is this belief among lots of people that if a very person who is drenched in Nam and who is very holy, he eats some roti and he leaves some leftover roti. If you eat the roti, you will also get a higher avastha. Now looking at it from Gurbani's viewpoint, the roti is going to go into your body. Maybe your body may get cleaned, but man ta usko ja raha na. Se gal ta sari man di hai. The roti is not going to reach your man. Only the shabd can reach your man. So syanpa wa, e syanpa de naal nahi hunda. There was one pracharak who I listened to on YouTube the other day. He said he does a lot of prachar and he's very sincere in what he preaches. He said he went to this house and they gave him a huge glass of milk which was almost 2 tumblers full. And he knew that he would never be able to drink that much of milk. But they insisted that he drink that. Because they knew that he won't be able to finish. Through that they will be able to drink the balance juta left over and they become purified themselves. But he also was a very stubborn chap. And he said, "Main aukha ho ke main sara pee liya." You see, a syanpa, none of them are going to work. Sincere effort to Nam reaching to God inside you is the only answer. No other way. So, shod sagal syanpa, milsad, tyaga guman, or the hankar chhad de. Our sab kish mithya. Everything else is temporary. Rasna, Ram Ram Khan. Only thing which is permanent is reciting Naam through your tongue. That can lead you towards permanence, eternity. Mere man, Karan Sunhar, Karan mein karna naal. Karan Sunhar Naam, Mete Agatere Janam Janam ke. And as you listen to his Naam, Paap tere kate jaange. Kavan Bapro Jam.
What can the messenger of that, what can miseries do to you when you have Naam inside you? Dukh teen na pav vyapay mile sukh visram. ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿੰਬੜੂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਤੇ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਭਜਨ ਤਤ ਗਿਆਨ, ਹਰੀ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਤਤ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। Those who forsake Naam have to face misery. Only Naam will work to resolve your difficulties. ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਨਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੇ ਹੋਤ ਦੇਖੇ ਖੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ। ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਬਿਲਾਸ ਬੰਤਾ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਨਿਤ ਨਿਤ ਲੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪ। ਜਲਤ ਨਾਹੀ ਅਗਨ ਸਾਗਰ, ਤੂੰ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਖ ਮਨ ਤਨ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਨਾ ਸੁਖ 'ਚ ਵਸੇਗੀ, ਔਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਨਾਮ। ਰਹਾ ਬਿਰਖ ਚਾਇਆ ਜੈਸੇ ਬਿਨਸਤ ਪਵਨ ਚੁਲਤ ਮੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਰਖ ਦੀ ਛਾਇਆ, ਬਿਰਖੀ ਛਾਇਆ ਸੋ ਰੰਗ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਬਿਨ ਸੇ ਮਨ ਪਛਤਾਵੇ। ਬਟਾਊ ਸੋ ਜੋ ਲਾਵੇ ਨੇ, ਤਾਕੋ ਹਾਥ ਨੇ ਆਵਰ ਕੇ। ਸੋ ਬਿਰਖੀ ਛਾਇਆ, you fall in love with the shade of a tree. It's a very foolish thing to do because the shade is not going to last. जैसे बिनसत पवन चूलत में, you think the cloud is going to give you cloud cover forever, which is a foolish thought, because the cloud will be moving away with the wind any time. These are only temporary. But what is permanent is Naam. हर भगत दिल में साध नानक तेरे काम आवत ए। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਾਮ ਆਵੇਗੀ। It will be of use to you here and hereafter. Anyone who does Naam will slowly be successful in all aspects. See, Naam works Sehaj Subhai. Maru Mehla Panjwa. Purn Purkh Purn Sukhe Data Sang Basto Neet. ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵਾ, and he is ਪੂਰਨ, perfect, pure, clean in every aspect. ਮਰੇ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਬਿਨ ਸੈ, he neither dies, neither he goes, neither does he get destroyed. ਵਿਆਪਤ ਉਸ ਨਸੀਤ, he is not affected by heat nor by cold. ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਸੋ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾ। ਚੇਤ ਮਨ ਮੇ ਹਰ ਨਿਧਾਨਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ। ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਜੋ ਜਪੈ ਤੇ ਸੀਧ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਆ? ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲ, ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਵਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਵਾ। ਤੇ ਜੋ ਜਪਦਾ ਤੇ ਸੀਧ, ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਨਵਲ ਨਵਤਨ ਚਤੁਰ ਸੁੰਦਰ, he is always fresh and free and young. ਮਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸੰਗ ਬੀਦ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਨਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਦ, ਬੀਦ means pierced with his love. ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। As you remember God fondly with his name, you must give up all other asra, all other take. Maru Mehla Panjwa. Charat bais suvat jagat, gur mantar hriday chitar. You must give up all other takes of any sadhu, baba, all others. The only take you must have is your name. Charan Sharan Paj Sang Sadhu Pav Sagar Utre Par. And Charan Sharan Paj Sang Sadhu.
He will take you across. Pav sagar utre paar. Mere man naam hirday tar. Hirday vich naam basaao. Enshrine His name in your heart. Kar preet mantan laay har syo avar sagal visar. And fall in love with His name and renounce everything else. Jiyo mantan pran prabke tu apna apni var. Apne aap nu. Get rid of your conceit. Govind paje sab swarth pure nanak kabo na har. You will never ever regret going to Naam. Maru mela penma. As you get engrossed in Naam, you start experiencing an inner joy and delight, which nothing else can give you. Maru mela penma. Taj aap binsi taap rain sadhu thiyo. Rain means nimarta. In utter humility, go to the sadhu guru, renounce your conceit, taj aap, binsi taap, and all your tokhe will be removed. Tise prapt naam tera jis kirpa, kar kirpa jis diyo. And naam, of course, we recite. There comes a time when he says, okay, now naam resides in you. Naam te noon baksha, naam di taat bakshi. Then the real journey of joy starts. Mere man naam amrit piyo. मैं तेनू नाम अमर करके अमृत जेड़ा नाम तेनू अमर कर देन वाला ना उन्होंने पीना वा आन साथ विशार होशे अमर जुग जुग जियो. All other tastes are insipid compared, are bland compared to Naam, and Naam will make you eternal अमर जुग जुग जियो रहा. नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो. नाम दे विच लिव लग जाती है. मीत साजन सखा बंदप हर नानक हर एक नानक कियो. Guruji says, I have only made one, the one Lord as my friend and helper and my companion and my relative. Only He is all relationships to me. Next Shabad Guruji says, as you recite His Naam, God will cherish you like a loving mother. Maru Melavana. Pritapal Mata Udar Rakhe. माता ना आपदे पेट दे विच बच्चे नू बड़े प्यार दे नाल रखदी आ. लगन दे इतना से एक. She ensures that she eats the right food, she drinks the right drinks, she does not harm the fetus in any way. Similarly, Soi Swami Iha Rakhe Bhuj Bodh Vivek. Similarly, the Lord, like a cherishing mother, He will take care of you so long as you go to His Sharan and take His name. बूझ बुद्ध विवेक. मेरे मन नाम की कर टेक. नाम दा आसरा ले तिसे बूझ जिनको दिया चिंतु किया. Remember Him who created you. प्रभ करण कारणे. He is only one. रहा. चेत मन में तज स्याणप. Get rid of all your clevernesses. Remember Him. छोड़ सगले पेख. सारे वाले दिखावे. All the external shows, don't place any reliance on them. Simar har sada nanak tare kai anek. Many have been saved by remembering Him in loving meditation. Maru mela penma. ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ. ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਜਾਕੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਹੈ ਨਾਥ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਥ, ਨਾਥ actually means not masterless, it means orphan. He is the father of all orphans. He is the master of all orphans. See, anath in Gurbani refers to a very high avastha. It means someone who has got no relationships in the world anymore. वो अनाथा दा नाथ. महापौजन माय तुल हो जाको लिखियो मात. In this terrified world ocean, He will take you across. Those who have such destiny written on their foreheads. डूबे नाम किन साथ ते नाम बिना बहुत ही डूब गया. करण कान चित नावे देकर रात खयात. ਉਹ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹਾ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਉਚਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਥ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰਨੇ ਆ. ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮੁਰਾਰ ਮਾਧੋ ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਗਾਥ. ਤੇਰੀ ਗਾਥਾ ਤੇਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਵਾਂ. ਮਾਰੂ ਅੰਜਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਸਤਵਾਂ. ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ.
Guruji tells us, gives an overall view of creation. In this Shabad there is no how. He starts from creation and he goes on to a logical conclusion. Ek oankar sukh prasad, sanjog vijog turohi hua. See, union and separation are decided by him. He decides. Suddenly you find in standard 2 you have a classmate you are very close to. Then you are separated for 50 years. In your 60th year you meet him again. Now that's sanjog decided by him. Why he decides to do that, only he knows, because he is in total control of all sanjog vijog. Sanjog vijog turohi hua. And of course, whether you are closer to him or whether you are separated from him, also decided by him. Panchatat kar putla kiya. Putla is the srir, the puppet, the fetus is made from 5 elements, fire, water, air, earth, space. And as the body gets, as the fetus is being prepared, as the sperm and the egg unite, an embryo is formed. Guruji says, as the body starts forming, Sahe ke furmaide ji, dehi vich jio aaye paya. That means dehi tyaar ho jandiya. In minute form, the body is already formed. Then he infuses the jyot inside. The jio, the jiva atma is put in. Which makes sense. If there's no body, what's there to jiva atma to put in? So the body gets formed first. But as to exactly when, only he knows. Whether it's 2 days, whether it's 5 days, there's some who says after 3 months, only he knows. Jidon ne hona, jidon ne pauna, oh he knows. Jithe agan pakhe padhare. Now Guruji says that place where the mother's womb is contained, there are all kinds of organs next to it which deal with all kinds of poisons. You have all kinds of waste. We have the excretory organs, we have the liver, we have the kidneys, we have so much of waste there. It is like a burning furnace. Jitse agan pakhe padhare urdmukh maha gubare. And there you find the fetus is lying upside down, urdmukh maha gubare, putha latkya hoya, bahut hanere de vich. And there, in such discomfort, he cherishes you. Sa sa samale soi. Uthe khasam chadaye liya. He saves you from that. He puts you to full term, brings you out into the physical world. Vichon ghar pe nikle aaya. Mata de pet vichon nikle aaya. And as he comes out, because you see, when he's in the mother's womb, Bani tells us, oh, to sa simran karta. But the moment he comes out, khasam visar duni chetalaya. Khasam nu palav dinda, to dunya vich avda man, uda khop janda. And then he gets more and more involved in the worldly physical pleasures. Ave jai poye joni, rehna ki thi thai pya. He finds no permanent place. He goes into many life forms because he has forgotten the Lord. Mere one rakh lejan yape. Only the merciful one can save you. Je jan sab tiske thape. Sare ode banaye hoya. Chandra Pradas jin chalya, Nanak aaya so parvan thiya. And someone who comes into this world, wins the price of this priceless human life, his coming here is approved. Oda ute auna parvanu, jehda Janam Pradas jit ke janda wa. In this Shabad here, Guruji says, again there is no rahau. Guruji talks about the only true helper and support is God himself. Maru mela panjma. Vedo na vai, peno na pai, eko sahai Ram hai. Na koi vaid, doctor, na vai. Koi dawai den wala bhi hai nahi koi. Peno na pai, no brother or sister. Eko sahai Ram hai. The all-pervading Lord, He is the only support. Kita jise hova, kita jiso hova, oda kita hunda. Only He, whatever He does comes through. Papa malo to hova, He wipes away all your
Since so simro pradhan hai, sab to pradhan, sab to shromni Vaheguru, oda simran karo. Kat kate vasi. He dwells in all hearts. Sarvanivasi. In everyone. Asthir jaka than. He stays at a plane, at a dimension which is eternal. Avane jave, sange samave, purn jaka kam hai. He doesn't come or go, he's always present. Purn jaka kam hai. His works are perfect and complete. Bhakt jana ka rakhanhara. Bhakta nu ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸੰਤ ਜੀਵੇ ਜਬ ਪ੍ਰਾਣ ਧਾਰਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਆ ਕਰਨ ਕਾਨ ਸਮਝ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਈਫ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ Now 3 shabds by Guru Tegh Bahadur ji, Ek Oankar Sukru Prasad, Maru Mehla Nova. Guru Tegh Bahadur ji has got 59 shabds and 57 sloks in Sri Guru Granth Sahib ji. In Maru Raag, Guruji has got 3 shabds, and this is the first of the 3 shabds. Maru Mehla Nova. Har ko naam sada sukhadai. Harida Naam always brings sukh and protects you. See, some people do foolish things. Naam japke also they will wish bad of people. But the Naam you are reciting, वो तो सदा ही सुखदाई है. It is inbuilt that it cannot harm. So, when you are using Naam to try to harm others with Naam, you are actually self-destructing. Har ko naam sada sukhdai, jako simar ajamal udryo gan kahu gatapai. Guruji gives examples of ajamal. Guru recited God's name, and Ganka was a prostitute, but she met a sadhu who told her to pray, and she was saved through Naam. So no matter how fallen you are, how depraved your life has been, as long as you go to Naam, you stand a chance of salvation. Panchali ko Raj Sabha mein Ram Naam Sudhyai. Panchali. Now Panchali is another name for Draupadi. Panchali, she is given the name Panchali not because she had 5 husbands. She is given the name Panchali because her father was the king of Panchala. Panchali ko Raj Sabha mein, Draupadi nu Raj Sabha mein Ram Naam Sudhyai. Now when we reach the scriptures, they say Krishna saved her. No, Guruji says Krishna didn't save her. It is Ram Naam who saved her. Only Ram Naam jape Vaheguru menu bacha. Krishna happened to be there. He was an instrument in God's will. But it is Ram Naam which saved her. ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई ते ओदा दुख कटिया वाहिगुरु ने अपनी पैज बढ़ाई जै नरजस कृपा नित गायो ताको भयो सहाय जेड़े जेड़े मनुख ने ना वाहिगुरु दा नाम जपिया ओने उसदी सहायता करदा वा को नानक में यही भरोसा है इस भरोसे दे नाल ना गुरु साहब कहंदे ना गई आन शरनाई मैं होर सारियां गई आन शरनाई मैं आन के तेरी शरण पकड़िया. Translation says I seek the sanctuary. No, I hold tight to the sanctuary of the Lord. गही means चंगी तरह पकड़िया आन के तेरी शरण में पकड़िया तेरा ओट आसरा लिया. मारू मेला नो. Guruji says in this shabd here, Naam is so special. Even as you, Naam is so special. There is mention in Gurbani about Balmik Supcharo Kayu. Balmik was a robber as he went to try to rob from 7 saints. They put him to a test, and when he found out that he was doing wrong, he was of a very low caste, and he had been a robber, he had murdered people before. So the saints said, look, we cannot bring you into our sharan.
and we cannot give you the mantra of Naam. What we'll do is, jada Naam to japna na, to putha karke japya kar. Instead of Ram, you keep on reciting Mara, Mara. But Ram da Naam is not special, na Mara. After some time, you find it becomes Ram. So Naam putha karke bhi japna, tere vaste पैदा ही होएगा. That's the specialty of Ram Naam. And अब मैं कहाँ करोरी माई. A Sikh is in terrible regret and he says, Mother, what can I do now? Sagat janam bikhen so khoya, simran naay kanai. Jehड़ा कन्हैया वाहिगुरु आ, मैं उसदा नाम जपया नहीं रहा. काल पास जब घर में मैली तैसू सब बिसराई. जब मौत की फांसी मेरे गले विच आएगी ना, मेरी सुध बुध विसर जानी आ. And now I realize without Naam, Ram Naam bin ya sankat mein ko ab hot sahai. Who can ever help me? I have led a terrible life. Jo sampat apni karmani shin mein pai prai. And what I thought was mine, I realize now that it will become useless to me in an instant. It will belong to others. Kaun Nanak ye soch rahi man, har jas kabhu na gaye. The मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ. Now the beauty of Naam is this. When you have such a regret कि मैं हरी ਦਾ जस नहीं गाया ना, तो हरी ਨੂੰ याद कर ਰਿਹਾ. Even in such a regret you are remembering God. श्लोक शब्द ਤੁਸੀਂ पढ़ोगे ना, अब मैं कहाँ करो री माई, सगल जन्म बिखन सुख होया, सिमरो नायक नाई रहा, खाल पास जब घर में मैली तैसु सब बिसराई. राम नाम बिन या संकट में को अब होत सहाय. जो संपद अपनी कर्मानी शिन में पई पराई. कौन नानक है सोच रही मन, हर जस कबू न गाई, हर जस कबू न गाई. ये सारे शब्द विच ना is regret. But in this regret there is loving remembrance of God. Naam is so special. Guruji says in the last of Shabad by Guru Tegh Bahadur Ji, you must have realization that your home, your man will keep you away from Naam. Mai maru melano. Mai मैं मन को मान ना त्याग्यो, मैं मान दा हंकार छड्डिया ही नहीं. ते instead of हंकार छड्डना सी, माया के मद जन्म सिरायो. माया दे नशे दे विच ना मैं आज सारा जन्म बतीत हो गया मेरा. राम भजन नहीं लागयो. I have not focused or started on meditation upon the Lord. जमकर दंड पर्यो सिर ऊपर, जो जमादी दुख तकलीफ मेरे ऊपर पवेगी, तब सोबत तय जाग्यो. जो मैं मूर्खता दी नींद तो मैं उठ गया ना, फिर भी मैनू सोची आएगी. कहाँ होत अब क्या पछताए, छुट तनाही ने भाग्यो. हुण की पछतावे का की फायदा वा. ये चिंता उपजी घट में. ये जो फिक्र आया ना, जब गुरचरण अनुराग्यो, ये सारिया गल्लां मन दे विच आ जांदियां. जदों जब गुरचरण गुरु दी बाणी दे नाल अनुराग्यो प्यार पाया. सुफल जन्म नानक तब हुआ. See, it's not suffer, it's sufal. Safal is very valuable and fruitful. Sufal means every fal is good. Sufal janam nanak tab hua, jo prab jas mein bhagyo. जो प्यारा प्रभु पाया ना, फिर सुफल जन्म हुआ, कामयाब हुआ. सारे जेरे काल से ना सिरे चढ़ गए. हाँ जी संगत जी, we will I will not go into the Aspadiyans by Guru Nanak Dev Ji. You see, at 1020, Angg 1020, we come into the Solhe of Guru Nanak Dev Ji, which continue until 1043, and from 1043 until 1069, we have the Solhe of Guru Amar Das Ji Pacha. So from 10, we are now stopping at 1008, 1009 until 1020. We will not be able to finish in 1 week next week.
I will have to do it over 2 weeks because I also share other shabds along. So tonight I will stop Viakhia of the Larivaar part here and go on to the next topic. Sangaji, I want to speak about the glory of Bhagat Ravidas ji. Bhagat Ravidas ji has got 40 shabds in Sri Guru Granth Sahib ji. And Bhagat Ravidas ji was born on 30th January 1399 at Banaras in Uttar Pradesh, India. His parents were Baba Santokh Das and Mata Khalsa Devi. Bhagat Ravidas ji has 40 shabds in Sri Guru Granth Sahib ji. I intend with the Guru's Kirpa to go through all 40 shabds. Of course I cannot do it tonight. I will have to do it over 2 or 3 sessions. But see, jehdi Bani na apan vicharni na, it's very important to understand ke ye jehdi Bani na, Guru Sahiban di Bani na, is all personal experiences of the Gurus and the saints. संतन की सुन साची साखी सो बोले जो पेखे आखी जहा डिठा मैं ते हो कया जैसी में आवे कसम की बाणी. So you find all these are personal experiences, not adventures of the mind. उन्होंने वेख्या महसूस किया से असल विच हंडाया नाम नू ते गुरु दी कृपा दे नाल Turki Bani Puri, they wrote down the shabds and for all of us to be able to share. So, now this Bani, jehdi Bhaktan ki Bani, Guru Sahiban di Bani na, is full of sakhis. We have this new school of thought which says that we mustn't believe any sakhi. Sariyan sakhiyan man kaatwa. Of course, there are many sakhis which are very doubtful. What is important is, jehdi sakhi bhi hove na, the sakhi must relate to Naam. And the sakhi must talk about the glory of God. And the sakhi must talk about the greatness of his saints. Then the sakhi can be believed. Sakhiyan bare na, it's very important to, before I start Bhagat Ravidas ji's Bani, it's very important to understand about sakhiyan. At Angg 647, Sort Mela Tija, Guruji कहते हैं, Guru Amardas ji बयान करते हैं, पर थाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहान ने. In any given situation, when a saintly person says something, Gurmukh hoye so tat so paukare apna aap pishane. So when a saintly person says something in any particular situation, another Gurmukh who listens to that or sees that will recognize, will be able to associate himself with the Sakhi. कि हाँ नाम दे राही आ कुछ हुंदा वा ते जो ये जिहड़ी साखी है मेरे ते भी ढुक दी आ. गुरु प्रसाद दी जीवत मरे ता मन ही ते मन माने जिनको मन की प्रतीत नहीं नानक के ते किसे क्या कथा ज्ञान. And those who don't have any vishwas, Guruji says, what wisdom can I give to them? We have also another shabd where Guruji says, Babaniyan kahaniyan put saput kreen. ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ ਨੇ. ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ. From children, they make them into wise children when they listen to the stories of the elders. Of course, not just fanciful stories. We're talking about
ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਵੇ ਸੋ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੇਨ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸਿਮਰ ਸਾਸ, ਬਿਆਸ ਸੁਖ ਨਾਰਦ ਬਚਨ ਸੁਭ ਸਿਸ਼ਟ ਕਰੇਨ, ਸਭ ਸਿਸ਼ਟ ਕਰੇਨ। ਸੱਚੇ ਲਾਏ ਸੱਚ ਲਗੇ, ਸਦਾ ਸਚ ਸੰਭਾਲੇਨ। ਨਾਨਕ ਆਏ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੇ, ਜੇ ਸਗਲੇ ਕੋਲ ਤਾਰੇਨ। At Raag Maroo Mehla Panjma, Angg 1101, Guruji talks about Sakhiyan. Kathadiyan santa te sukhahu pandiyan. Kathadiyan santa, santan diyan ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਨੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਖਾਹੂ ਪੰਦੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਲੱਦਰੀਆਂ ਤਿਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਮਥਾ ਹੜੇ. What Guruji is saying is, stories of the saints make your journey easier. These stories provide great comfort. Nanak says, they alone obtain the teachings from such stories, upon whose foreheads such destiny is written. So, bade bhagan wala, je tu ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਵਰਤ ਲੇਗਾ, ਟੁੱਕ ਲੇਗਾ ਆਪਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ. ਸੋ ਸਾਖੀ of, so Guru Granth Sahib Ji Maharaj, you will notice, is full of sakhis. The sakhi of Draupadi, we just read, Panchali ko Raj Sabha mein Ram naam sudhyai. She was about to be ashamed in full darbar. So the sakhi talks about a full faith in Ram naam. Sakhiya. The sakhis of Bhagat Dhruv Ji and Prahlad Ji, given at many places in Sri Guru Granth Sahib Ji, how Dhruv Ji and Prahlad Ji relied only on Naam. And in Raag Gaudi Bhagat Kabir Ji, Angg 337, Guruji says, Ram japo ji aise aise, Dhruv Prahlad japyo har jaise. So Dhruv di Prahlad di sakhi ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ. Now the sakhi of Brahma, Brahma who acted in Home, Angg 224, Raag Gaudi Mehla Pehla, ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया, बेज की बिपत पड़ी पछतानिया, जय प्रभ सिमरे तही मन मानिया. सो ब्रह्मा ਦੀ ਸਾਖੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਤਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ. We have the Sakhi of Harichandra Raja, who was a great, who used to make great donations. But the problem with him was, he used to enjoy the praise he got from his acts of generosity. ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. That praise led to his ruin, because Sukhmani Sahib Ji tells us, because he thinks he was a data. Je ko hoye beh data, tis den har janega war. At Angg 224, Guru Nanak Dev Ji briefly gives the Sakhi of Raja Harishchandra. Harichandra daan kare, jas leve. So daan dinda va, te vadiai bhi khanda. Wah wah. He thinks, wow, I'm a great giver. Bin gur ant na paya peve, aap pulaye, ape mat deve. So Sakhiya. Similarly, the Sakhi of Durjodhan, who bullied and tortured the Lord's humble servants. ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੁੱਢਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਪਤ ਖੋਈ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਆਪਦੀ. ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਜਨ ਕੋ ਦੁੱਖ ਪਚੈ ਦੁੱਖ ਹੋਈ. ਜੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਂਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰੂਗਾ. The Sakhi of the Mandir being turned by God to face the Sevak Bhakt Namdev Ji is mentioned in many places in Sri Guru Granth Sahib Ji. Guru Ramdas Ji at Angg 451 says, Har jug jug bhakti upaya pej rakhda aaya Ram Raje, Har nakesh dushtar marya, Prahlad traya, Ahankariyan nidka peth de naam deo mukh laya, Ahankariyan nidka peth de naam deo mukh laya, Jananak aisar sevya antale ishadaya. And Bhakt Ji in his own Bani says, Jo jo nama har gun uchre, Bhakt jana ko dyo ra phire. Now the Sakhi about Ajamal is mentioned many times in Sri Guru Granth Sahib Ji. At Angg 981, Guru Ramdas Ji says, Ajamal preet putra pratikini kar Narayan bolare. And Ajamal had named his son using the word Narayan, which is the name of God. He loved his son
And he called out lovingly to his son. But naam, Rab da naam inna pyara na, inna shakti-shali a, inna mahan wa. Ajamal preet putra pratikini, kar Narayan bola re, mere thagar ke man pae pavni, jam kankar maar bidare. ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੋ ਨਾਮ ਇਜ਼ ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਂਡ ਸੋ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ. ਐਟ ਅੰਗ 591, ਵਡਾਂਸਕੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਪੌੜੀ 13, Guruji ਜੀ ਮੈਂਸ਼ਨਸ some Gurmukhs who recited the Lord's name and were saved. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਬਾਰੇ ਆ. ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪ ਹਰਗਤ ਪਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਿਸ਼ਟ ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਨਾਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਕਿਨੇ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਆਪ ਲਹਾਈ. Now, the Sakhi about Bhagat Kabir ji, moving from Banaras to Maghar, is related by Bhagat ji in 4 of his own shabds. You see, before I come to the Sakhi of Bhagat Ravidas ji in his Bani, I want to establish that Sakhiyan are very important, and in Guru Granth Sahib ji, there are so many Sakhiyan. So long as the Sakhi relates to Naam, the glory of Naam, the greatness of God, the greatness of his saints, the Sakhi is certainly within the ambit of belief and should be emulated. At Angg 192, Guruji mentions 17 saints and those who were saved, who relied on Naam. Now the 18th name, there are 17 names which are given, the 18th name is of Guru Nanak Dev Ji. Guruji stresses the Sakhi relating to the Sevaks and says the essence of their bhakti led to their salvation. Kanya de Sakhi de vich humility saved them. Kanya di Sakhi de vich prema bhakti saved them. Some just loving recital of his name saved them. Some saved by satsangat, some by simran, some by single-minded devotion, some by simple unwavering faith. In सारियां साखियां दे विच there is connection to Naam, the pratap of Naam, the protection of Naam, the salvation by Naam. So in Basant Mehla Panjma, Guruji specifically mentions the word Sakhi. Sun Sakhi man jap pyar. So ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ. ਅਜਾਮਲ ਉਦਰਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਰ. ਸੋ ਦ ਫਰਸਟ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਅਜਾਮਲ. ਅਜਾਮਲ ਸਾਖੀ, ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ. ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਅਜਾਮਲ ਇੱਕ ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ. ਬਾਲਮੀਕੇ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ. ਬਾਲਮੀਕ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ. ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਧਰੂ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਿਸੰਗ. ਸੋ ਧਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ fearlessly he prayed to the Lord and he was saved. ਤੇਰਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜਾਚੋ ਚਰਨ ਰੇਨ, ਤੇਰਾ ਸੰਤਾ ਚਾਚੋ ਚਰਨ ਰੇਨ, ਲੈ ਮਸਤਕ ਲਾਵੋ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਨ ਰਹਾ. ਗਨਕਾ ਉਦਰੀ ਹਰ ਕਹਿ ਤੋਤ. Ganaka was saved by getting the parrot to recite his name. See what the name, the kitty, it's a sakhi about Ganaka and the Tota. But naam ne bcha liya ਉਹਨੂੰ, Ganaka ਨੂੰ, because she kept on saying Tota Ram, ਕਹਿ Ram Ram, Tota Ram, ਕਹਿ Ram Ram. ਉਹ ਬਚ ਗਈ, ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਜਪਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਪਾਉਂਦੀ. ਗਜਿੰਦਰ ਧਿਆਇਓ ਹਰ ਕਿਓ ਮੋਖ. ਗਜਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਤੰਦੂਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ. ਵਿਪਰ ਸੁਦਾਮੇ ਦਾਲਤ ਪੰਜ ਰੇਮਨ ਤੂੰ ਵੀ ਭਜ ਗੋਬਿੰਦ. ਸੋ ਦ ਹੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀਅਰ ਟਾਕਸ about 17 persons who were saved through Naam, and the 18th is about Guru Nanak Dev Ji himself. So that's the base about Sakhis. Because as I'm going through the life of Bhagat Ravidas Ji,
Most of the shabds, in fact, all the shabds will be related to some sakhi, and the sakhi actually is inherent in the shabd itself. Shabd ਵਿੱਚ ਸਾਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਖੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ. Some sakhis are from the lifetime of Bhagat Ravidas ji. Bhagat Ravidas ji has got, apart from the Sikhs who believe in him as a Satguru, as his Bani, there are at least 5 million Ravidasis, those who believe in Bhagat Ravidas ji as a Satguru. Most of them are from the lower caste, the Chamar caste, and they're mostly in Uttar Pradesh, India. There are 40 shabds, as I said, in Sri Guru Granth Sahib Ji about Bhagat Ravidas, by Bhagat Ravidas ji. Now, Bhagat Ravidas ji, ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ. They were comfortable, even though they were from the low caste, they earned quite well. They were tanners. They used to deal in leather, they used to carry dead animals, carcasses, and they also worked as cobblers. Now, Bhagat Ravidas ji da jehड़ा ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੀਗਾ. He was very dutiful to his parents, and he adored his parents. But when he came to work, he did the work, but he did not ever press for payment. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਠੀਕ, ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ. So he just accepted. Now, ਉਹਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਫੁਜਾਵਾ, and to get him some responsibility, 18-19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, we should get him married. So ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਊਗੀ ਤੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲੂਗਾ. ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ, the lady he married, his wife, was of equal nature just like Bhagat Ravidas. She was of very humble disposition, very dutiful, and did not bother about money or any savings. And she followed her husband in every way. Now the parents became quite troubled. They said, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ now his wife also is with him. ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ both of them also are not really earning. So his parents asked him to move out. They said, about 2 kilometers away from here there is a highway, ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਤੇ ਆਪਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ. They wanted to force him to be independent. ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਰਕੇ. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਰਕੇ. ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਉਹ ਝੂਠੇ ਆ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ. ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ. ਅੰਗ 658 ਰਾਗ ਸੋਟ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ. So Bhagavad Ji talks to God. जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे. तू मैनू मोह की फांसी दे विच बन्निया, मैं दुनियावी मोह दे विच मैनू बन्निया, पर मैं तैनू प्यार दे नाल बन्निया. वाहिगुरू अपने छूटन को जतन करो. Now you try to release yourself from my love. हम छुट्टे तुम आराधे. मैं तो छुट गया दुनियावी मोह तो, तेरी आराधना करदा करदा. माधवे जानत हो जैसी तैसी, अब कहा करेगो ऐसी. How will you ever now be able to
separate me from yourself. I am bound to you by love. Then Guruji talks about, Bhagji talks about love. He says, love, look how strong the love the fish has for water. You take a fish out from the water, it dies. But you cut it into pieces, you fry it, you eat the fish, it makes you very thirsty. You have to drink water again. The fish, even though it is dead, yet it cries out for water. Itna pyar pani vaste. Meen pakar phankyo ar kaatyo rand. Sorry. Meen pakar phankyo ar kaatyo rand kyo bo bani. Khand khand kar bhojan kino to na bisro pani. Apan bape nahi kisi ko pavan ko ho raja. See, God is father to all, but only your pavana makes him really your true father. Mo patal sab jagt vyapo bhakt nahi santapa. And my bhakti, based on your love, does not allow these relationships, human relationships, to hurt me anymore. Keh Ravidas, bhakt ek bandi, ab ek kya so kahiye, ja karan hum tum arade, so dukh ajun sahiye. So Bhakti starts his life on Bhakti at Angg 658. A short while later, Bhakti reasserted his love for God in this Shabad. Jo tum girvar to hum mora. Why, Guru? You are a huge mountain and I am a mere peacock in your plains. Jo tum chand to hum pai hai chakora. I am a partridge, gazing lovingly at you. Madhve tum na toro to hum nahi tore. Lord, if you do not break me from you, I will surely not want to break off from you. Tum se tor kavan se jori. If I break off from you, with whom can I establish such a strong bond of love? Kide naal main joda ena pyar raha. Jo tum divra to hum bati. You are a light. You are a lamp. I am the wick inside you. I am prepared to burn myself, to light myself with your love. Jo tum tirth to hum jati. You are the place of pilgrimage, and I am your pilgrim. Sachi pritam tum se jori. I have a true love for you, Lord. Tum se jor avar sang thori. And as I tied myself to you, I broke off my worldly relationships. Jai jai jahan tahan teri seva. Wherever I go, I will serve only you. Tum so Thakur aur na deva. There's no one else besides you. You're sovereign. Tumre bhajan kate jam phasa. Loving devotion to you cuts off all my miseries. Bhakt het gave Ravidasa. In loving devotion to you, I sing your praises, Lord. We then come. He was very committed to Naam. Bhakti was very committed to Naam. Although living lifestyle of an ordinary Hindu, he decided to go to a beach mela. A beach mela is where the constellation of stars, after about 21 years or so, they have a special way of counting. And a beach mela lagna si Banaras de vich. And normally the Hindus would throw money into the Ganges as an offering. Bhaktiji and his wife were very poor, but they had a kasira, a half paisa, half cent between themselves. As Bhakti threw in the half cent coin into the Ganges, just like all the other Hindus were doing, a hand arose from the Ganges in acceptance and sank in the waters. The people around there were stunned and knew they were in the presence of a true saint. In War 10, Bhai Gurdas ji relates how this event came about in Bhakti's life. A Sakhiya, it may sound miraculous, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵੱਜਿਆ ਚੌ ਵਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ,
पाना गंडे राह विच कुला धर्म दोए ढोर समेटा क्यों कर मेले चिथड़े हीरा लाल अमोल प्लेटा. So this was his outward garb, but in reality Bhagat ji was a gem hidden in rags. चौवरन उपदेश दे ज्ञान ध्यान कर भगत लहेटा. चौवरन उपदेश दे ज्ञान ध्यान कर भगत सहेटा. He would teach all the forecasts about the importance of focus on God. नावन आया संग मिल बनारस कर गंगा फेटा. कट कसीरा सौंप्या रविदास है गंगा दी पेटा. लगा पवर बीज दा डिठा चलत अचच अमेटा. At the festival of the star constellation, the public saw this wondrous episode. Laya kasira hath kad Soot ik syo tana peta. By physical acceptance of his half cent, the Ganges showed Ravidas was pure and clean. Bhagat jana ka ma pyo beta. For the Bhagats, God himself is their true father and mother, and they are his sons. Bhagat jana ka ma pyo beta. This is from Bhai Gurdas ji. Bhagat Ravidas ji continued his daily living as a cobbler and tanner and became increasingly renowned as a saint whose words always came true. One day while mending some shoes, Bhagat ji recited this shabd. The imagery of cutting, sewing, threading, tying your shoelace, tying your knots, fashioning leather, footwear was used by Bhagat ji to describe how man ties himself in all kinds of ganda, knots, and these actions are without any vikar. And जिन्हों से कोई विकार है नहीं ना, they become nekarmi. And जिन्हों से कोई गंड ना होवे, बिन गांडे जाए पहुंचा. Sri Bhagat ji was a cobbler, so he used to cut leather, used to trade it, used to tie knots in the thread and make holes and fashion a shoe. So Bhagat ji uses that imagery of tying, of preparing the shoe, and uses that as to his relationship with God. Bhagat ji कहते हैं चमरठा गांठ न जानी. चमरठा, मैं चमरठा वां, चम्यार वां. I am a shoemaker, but I do not know how to tie myself in knots. मैं नहीं गंढन जानता. In reality, गंढी जानता. चमरठा गांठ, but he is talking about spiritual knots, माया दे knots. चमरठा गांठ न जानी. लोक गंठावे पन ही. Mortals tie themselves with bondages, and they have to wear the footwear of each bondage with every step. आर नहीं जय तोपो, नहीं रांबी थाओ रोपो. लोक गंड गट खरा बिगूचा, हों बिन गांठे जाहे पहुंचा. Mortals tie themselves in all kinds of bondages, and I am fortunate that I don't have any such bondages, and I have been able to reach to the Lord. But this freedom from bondages, how did it happen? In the last part of the Shabd, Bhagat ji says, Ravidas jape Ram nama, mohi jamseo nahi kama. As Bhagat ji's avastha rose spiritually daily, he was blessed with realization that the human soul is a particle of the Divine One, and there is really no difference between the enlightened man and God. जिससे ब्रह्म ज्ञान हो जावे ते वाहिगुरु ना वो रब दा रूप हो जांदा. The difference is like the difference between gold and the ornament, water and the wave. So Bhagat ji at Angg 93 says, Tohi mohi mohi tohi antar kaisa. मैं ते तू ते मैं, मेरे नाल तेरे नाल की फर्क हुआ. कणक कटक जैसे कणक कटक जल तरंग जैसा. Just like gold and the ornament and water and the wave, that's the only difference. But the base is the same. जौपे हमने पाप करंता अहे अनंता, पतत पावन नाम कैसे होता. One of your name is Patat Pavan.
the Redeemer of all sinners. It is natural that being mortals we do sins. How? Tum jo naik asho antar jami, prapte jan jani jai jante swami. Sarir arade moko bichar dehu, Ravidas samdal samjave ko. He says, I am one with you, Lord. Now instead of letting his low caste be a burden upon him, Bhakti viewed things positively and used his low caste in many of his shabds to indicate how his closeness with God had exalted him and removed his inferior status. Mod mod ke Rab da shukrana karda hunda si. At Angg 486, Bhakti says, Hey Vaheguru, tu inna pavitra, main inna nikamma wa, digya hoya wa. Tum chandan ham irand baap pare sang tumhare basa. You are the sandalwood and I'm a poor castor oil plant dwelling close to you. Tum chandan ham irand baap pare sang tumhare basa. From a lowly tree I have become exalted because of fragrance now permeates me. Neech rukh te uch pe hai, gandh sugandh nivasa. Madho satsangat sant tumhari. But all this happened because of your satsangat. Tere naam di sangat. Hum avgan tum upakari raho. You are the pure white and yellow threads of silk, something precious, and I am a poor worm working out of silks. Lord, I yearn for your saintly company, just like the bee is attracted to honey. Tum maktul supet sapiyal hum bapre jas kira, satsangat mil rahi hai madho, jaise madh makhira. I am of very low social status. My ancestry is low and my birth is low as well. If I do not perform your service, Lord, and my birth is low as well if I do not perform your service, Lord. So says Ravidas, Jati ocha. Meri jati na nikammi ho jandi a. Meri pat bhi nikammi ho jandi a. Mera janam bhi nikamma ho janda. Je main teri seva na kara, te tera naam na japa tera. Jati ocha, pati ocha, ocha janam hamara. Raja Ram ki sev na kini, keh Ravidas chamara. Haji Sangaji, you see, this is the, as I said, I've only shared about 5 shabds from Bhagavad Ravidas Ji's life. First I started with Sakhya and some shabds to enforce the view that Sakhis are necessary and important so long as they relate to Naam and they talk about the glory of Naam. And there's hundreds and hundreds of Sakhis in Guru Granth Sahib Ji which talk about the glory of Naam and about his saints and those who were saved through Naam. And there are 40 shabds in all. I've only shared 5 so far. I need to share this over the next couple of weeks. Tonight, what I would like to do, apart from Bhagavad Ravidas Ji's Bani, is the third step today. I've been requested by many of the satsangis because I've been speaking over the last couple of weeks about simran, going deep inside, to do some simran in satsangat. So I want to come to the third step today. Aapa simran karange satsangat de vich. Are we ready? Haji. Now when I say we will do simran, I will read some shabds. You read, you follow me, close your eyes, just follow me and read along. Go deep inwards. Some of you have been doing simran for some time. We'll see a lot of things. As you go deep inside, some of you may even start feeling a bit emotional. You may even feel like crying, which is normal. Bani says, "Main neer vah vah challe jiyo, rang hasse, rang rove, chuppi kar jaye." It happens because of Raag. You're going deep inside. Your jeev is going deep inside, trying to connect with the Maker who is inside you.
And but you connect with him only to the Shabad, through the Bani, and slowly as you connect with him, he will then, with his grace, the Guru will respond to you, correct you, show you lot of things, and slowly, with his grace, you can unite with him. So, starting with the, close your eyes and we will go deep down into ourselves. Vaheguru, 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 Vaheguru. Satgur ayo sharan tuhari, Satgur ayo sharan tuhari, Satgur ayo sharan tuhari, mile sukh, naam har soba, chinta laye hamari, mile sukh, naam har soba, chinta laye hamari. Rahao. Avar na suje duji thahar, Avar na suje tuji thahar, har prayoto dwari, lekha shod, alekhe shute, hum nirgun leo ubari. Lekha shod, alekhe shute, hum nirgun leo ubari. Sad bakshind, sada merwana, sabna de adari. Nanak das, sant pache paryo, rakh liyo ye bari. Sad bakshind, ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਪਰਿਓ ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹ ਬਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 Vaheguru, 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 Vaheguru. अब हम चली ठाकुर पैहार, अब हम चली ठाकुर पैहार, अब हम चली ठाकुर पैहार. जब हम शरण प्रभु की आई, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावै मार. जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावै मार. रहाओ. लोकन की चतुराई उपमा, लोकन की चतुराई उपमा, ते बैसंतर जार. कोई भला कहो, पावे बुरा कहो, हम तन दियो है टार. जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरी, तिस राखो कृपा तार. जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरी, तिस राखो कृपा तार. जनान शरण तुम्हारी हर जियो, राखो लाज मुरार. जनान शरण तुम्हारी हर जियो, राखो लाज मुरार. वाहिगुरु 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 वाहिगुरु. मिलहो प्यारे जिया, मिलहो प्यारे जिया, प्रभ किया तुम्हारा थिया. मिलहो प्यारे जिया, प्रभ किया तुम्हारा थिया. रहा.
ਅਣਗ ਜਨਮ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਿਆ, ਬੌਰ ਬੌਰ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਅਣਗ ਜਨਮ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਿਆ, ਬੌਰ ਬੌਰ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨਕ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨਕ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਿਓ ਦਰਸ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਦਿਓ ਦਰਸ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਸੋਈ ਹੋਵਾ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਣਾ, ਅਵਰ ਨ ਕਿਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਮਰੇ ਭਾਣੇ ਪਰਮ ਮੋਹ ਮੋਇਆ, ਜਾਗਤ ਨਾਹੀ ਸੂਤਾ। ਸੋਈ ਹੋਵਾ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਣਾ, ਅਵਰ ਨ ਕਿਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਮਰੇ ਭਾਣੇ ਪਰਮ ਮੋਹ ਮੋਇਆ, ਜਾਗਤ ਨਾਹੀ ਸੂਤਾ। ਬਿਨੋ ਸੁਨੋ ਤੁਮ ਪ੍ਰਾਨਪਤ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਿਆਲਾ। ਬਿਨੋ ਸੁਨੋ ਤੁਮ ਪ੍ਰਾਨਪਤ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਿਆਲਾ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਅਨਾਥੇ ਘਟ ਪਿਤ ਪਾਲਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਮੇ ਦਿਖਾਇਓ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਪਾਛੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਮੇ ਦਿਖਾਇਓ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਪਾਛੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਧੂਰ ਦਿਓ ਸੰਤਨ ਕੀ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਏ ਬਾਂਛੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਧੂਰ ਦਿਓ ਸੰਤਨ ਕੀ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਏ ਬਾਂਛੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਕੱਢ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਕੱਢ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਕੱਢ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਕੱਢ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਕੱਢ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। जब हम होते तब तू नाही, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अब तू ही मैं नाही, अब तू ही मैं नाही। अब तू ही मैं नाही, अब तू ही मैं नाही। अब तू ही मैं नाही, अब तू ही मैं नाही। अब तू ही मैं नाही, अब तू ही मैं नाही। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अब तू ही मैं नाही, अब तू ही मैं नाही। अब तू ही मैं नाही, अब तू ही मैं नाही। अब तू ही मैं नाही, अब तू ही मैं नाही। अब तू ही मैं नाही, अब तू ही मैं नाही। अब तू ही मैं नाही, अब तू ही मैं नाही। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
Vaheguru, 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 Vaheguru.
सुख दुख जे पर नहीं, लोभ मोह अभिमान, कौन नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। उस्तत निंदिया नाहि जेहि,
ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ, ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੇਂ ਫਦ ਰਹਿਓ, ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ, ਜੀਵਨ ਕਉਨੇ ਕਾਮ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਰਾਮ ਨਾ ਚੇਤਈ, ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ, ਪਰਤ ਤਾਹੀਂ ਜਮ ਫੰਦ। ਸੁਖ ਮੇਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਪਏ, ਦੁਖ ਮੇਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਪਰ ਮਤ ਫਿਰਿਓ, ਮਿਟਿਓ ਨ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਨਿਰਭੈ ਪਾਵੈ ਬਾਸ। ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਿਓ, ਮਿਟਿਓ ਨ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਦੁਰਮਤ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਭਗਵਾਨ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਪੁਨ, ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ, ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਕਰਣੋ ਹੁਤੋ ਸੁਨਾ ਕੀਓ, ਪਰਿਉ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ। ਨਾਨਕ ਸमियो ਰਮ ਗਇਓ, ਅਬ ਕਿਉ ਰੋਵਤ ਅੰਧ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੇਂ ਰਮ ਰਹਿਓ, ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ। ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿਤ ਜਿਉ, ਛਾੜਤ ਨਾਹਿਨ ਪੀਤ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ, ਔਰੈ ਕੀ ਔਰੈ ਭਈ। ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗੌਰ, ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲ ਪਰੀ। ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਦੁਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋ ਹੋਈ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰ
ਨਾਨਕ ਏ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ, ਇਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇਕ ਚਿੱਤ, ਤੀਰਥ ਪਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੇ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਿਹ ਫਲ ਜਾਤ ਤੇ, ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸਨਾਨ, ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗਮਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਭਈ, ਤਉ ਨ ਹਰਿ ਰਸ ਲੀਨ, ਨਿਜ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੇ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮੀਤ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੈ, ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਪੀਤ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਮਨ ਗਇਓ, ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੀ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਐ, ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ, ਏ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ, ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਇ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੇ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਦੋਹਰਾ ਬਲ ਛੁਟ ਕਿਉ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਗਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਈ, ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ